we're in one story down, no? Kanina one floor 125, but here it's very clear. We're on top of Burj Khalifa, the highest structure in the entire Dubai. No other building is higher, no? For structure. So far, you can see. Wow. Punong-puno, fully booked, no? Sure, bro. This is an open area. Open area pala. Area. Ah. Kita mo yung how elaborate yung road network here in Dubai. Very elaborate. Kita mo side. Parang sudden yung baba, no? One floor lang. Di ba kanina parang mataas tayo? Yung pa yung ano, that's the... Yeah, dyan lang tayo. Parang this one kasi mas malapit siya, no? Naka-one siya, forward siya. Ikot lang ako sandali, Then, these are mga people, no? Night schedule, mga 7 PM. Ang dami. Malakas na negosyo to. So, it's open area, no? Kasi yung sa kanina doon na side medyo ito yan, pataas pa. Ito nakabanti konti kaya feeling mo medyo malaki yung mga the structures are bigger, no? Sa baba. So open area to siya. Fresh air.